Hi guys, welcome back to my channel. So اليوم حنعمل هذا اللوك البيربل. اليوم هيك كان جاي على purple. بحب هاللون كتير. هذا اللوك تبع اليوم. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. ما تنسوا باخر الفيديو تحطوا لي كومنت عن رايكم عن اللوك، واعملوا سبسكرايب ولايك وشير. It will help me so much. I will really appreciate it. وبس enjoy. اوكي، بالنسبة للبرايمر راح استخدم الشاين كيلر من نيكس. اوكي، هلا للفاونديشن حاستخدم ويت اند وايلد فاونديشن بالشيد كلاسيك بيج. اوكي، بحب اخلطه دايما لانه شوي لونه اذا بتلاحظوا اغمق من بشرتي، بس انا ما بحب اطلع بيل مثل وجهي يعني، فدايما بخلطه مع فاونديشن تاني يلي هو insta perfect liquid makeup by essence. هذا بالشيد 30، فبخلطهم مع بعض بهالشكل. alright، هلا رح اعمل حواجبي مثل العادة the Eyebrow Gel by Essence ب01. اوكي، هلا بدنا نحط الايبرو جل. فصل الواير. هلا بدنا نحط الايبرو جل اللي هو من ميك مي برو باي اسنس، وفوقه رح احط little eyebrow monsters كمان باي اسنس. بحط هذا اول، بيعطي لون وبيظبط الشعرات. تمام، وهذا بيعطي بيثبت وبيظبط الشعرات. ودايما انا بخففه لانه كتير بيطلع. اوكي، اليوم لوجهي حاستخدم Ultra Cream Contour Palette by Makeup Revolution. هاي هذا الباليت. رح اخذ هدول التو شيدز as concealer. ما رح كتر كتير لانه في الباودر.
اوكي ححطهم بمناطق الهايلايت. للكونتور حاخد هذا اللون. اوكي وراح ادمجهم هلا بنفس البرش تبع الفاونديشن. هلا ماني عرفانة انا الاضاءة كيف، خلينا نشوف. يعني حاولت انقل الكاميرا the light is too bright, there is no sunlight لانه الساعة 6 المساء. طيب خلينا نشوف على التسهيل. anyway امشوا معي. اوكي سو انا اليوم حابة الميك اب يكون شوي بيربل، سو نقيت الوان هيك بيربلية. اوكي فحاستخدم اول شي باليت من مورفي اللي هو 35p. اوكي راح اخذ اول شي هذا اللون اللي هون وحطه على ماي. واو ونعمله بلندنج لانه طلع كتير غامق. اوكي راح اخذ نفس اللون وححطه على اللور لاش. اوكي هلا حاخذ هذا اللون وححطه على الجفن كامل. وهلا بدمجهم بفرشاي. اوكي هلا ححط ايلاينر من نيكس وبرجع لكم لكمل اللوك. اوكي هلا حجيب انر ووترلاين لاينر اللي هو من ريميل لندن اسود. حاعمل بس هيك جوا عيني وعلى الووترلاين اللي فوق. طيب انا استخدمت هدول الايلاينر اللي هو من نيكس المات والووتر لاينر اللي هو من ريميل. وهلا بدي احط ماسكارا اللي هي I love extreme crazy volume mascara by essence. اوكي ححط الماسكارا. اوكي اللي صار انه حطيت ايلاينر جوا عيني ما قدرت قاوم. اوكي هلا من BH Cosmetics الجالكسي تشيك باليت I will use هذا اللون اللي هو كوزميك صح، وححطه فوق اللون اللي انا حاطته بس لحتى يعطيه
كمان شوية شمر. اوكي بعدين حاخد هذا اللون اللي هو ميلكي واي وححطه على الانر كورنر. اوكي هلا حاخد كارميل كابانا باي إلف كوزمتكس. ورح احطه as a powder contour. اللون شوي غامق فبدنا ندير بالنا. اوكي هلا حاخد دير من ميك اب ريفولوشن مات بلاش واسمه دير. Okay, now for the highlight هاخد Strobe of Genius by NYX. راح اخد من نفس اللون تبع الهايلايت وادمجه مع اللون البيربل اللي كنا حاطينه. اوكي هلا لللبس حاخد the color Curvii by colourpop cosmetics. وطبعا fixing spray. وبهيك بكون خلص اللوك. ان شاء الله تكونوا اصلا شفتوا شيء من هالاضاءة اليوم اللي مو عجبتني ابدا. بس ان شاء الله I will fix it. وان شاء الله الفيديوهات التانية بتكون الاضاءة فيها احسن. I'll try to fix in the editing. So إذا ما شفتوا ضوء bright بالفيديو بكون أنا good at editing. وإذا ما زبط معي فتحملونا. So this is the finished look. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم وإن شاء الله يكون اللوك عجبكم. I know my looks شوي بتكون مجنونة و crazy بس أنا أنا بحب هيك وما عندي مشكلة وبطلع هيك وما عندي مانع فأنا مصروعة. فيعني هيك تفرجوا تسلوا إذا ما عجبكم تسلوا. وبتمنى لكم يوم سعيد و take care و be safe.